سێرکەن چی خەبەری کردمەوە بەیانیە چاو شیری بۆ هێنام بۆ جێگە وەڵا شازی کات سێرفەرە ئەوە نانیبانی بۆ حازێ کردوم بێ ئێوە ناخۆش ئەمە دوو سەگیان هەیە لەم جۆرە زۆر عاقڵە ئەو لەسەر کورسیەکە لەگەڵم دانیشتووە هێلۆ بەهانیتان باش ئەوە ئێستا هاتووم بەدە و لە مەنتیقەیە سوورەمە بۆ خۆم اینجا هەمووی ماڵی ڕاقی و جوانە بەڵام هەر هەمویان سەگیان هەیە و دیوارەکانیان کارەبان خسۆتە سەری ئیتر شوێنێکی زۆر خۆشە ئەمە بەم شێوەیە ڕیکلام بۆ ئەوواکەن کە لێرە جل دروستەکەن و خەیاتیەکەن ئەمەش ڕەفیقە تازەکان من هەلۆ پشیلەکەی بۆ خۆمەی ساعت هات جۆکە ئەمە مەکتەبی دواناوەندیە وەکوە بینن جانتاکانیان لە دەرەوە داناوە لەبەرەوەی لە پۆلێکە خەڵکی زۆر وەبزانم ژمارەێکی زۆری تیا بۆی بەس کتێبەکانیان دەرهێنن بەڕۆ نەژوورەوە جانتاکانیشان لە دەرەوە مێنێتەوە for a subject but he passes. Really? سێرکەن جارێ لێرە زستانە سۆپاکان سۆپای کافتریا No, it looks like she's in prison. Come on, rescue her. No, we'll do it this afternoon. Just want to put on my boots and then we can go. خەبەرێکی خۆش بۆ بەعزە کەسێ و خەبەرێکی ناخۆش بۆ بەعزە کەسێ بزانم تۆ لە کامیانیت ئەم بەیانێ نەخۆش کەوتم شتە لە جێگە ئەمڕۆ ناتوانم هیچ شتێ تەسویرکەم ببورم خوا بکە لێم پیس نەکات و زوو باشمەوە Love you all. Enjoy your day. Goodbye. خەوی چی و ئیسراحەتی چی خۆم ڕۆژێ لێرە نابم باستم تخوا کەریمە خوا بکە لە دەرەوە حام نەچێت طبعا ماڵی کاوچ سێرفەرەکەم زۆر خۆشە یەکێک لە ماڵە ڕاقەکانی ئێرەیە ئەوە ماڵەکان بەسەر من نابەجێ هێشتووە بە شەرتێکیش من تای سێک جار بینی بوون بزانن چۆن سێقا پێ کردوم حەوشەکان زۆر خۆشە سێریکەم چەند جوانە ئەوە هۆستەکەمە سێرکەمشی لیاوخڕێ Pick up. Hello again, Auntie. Hi, have you closed the door? This one? Yeah. No, Not yet. not yet. Have you eaten it? Barbarain. Hello, Auntie. It's sort of middle class, usual. It is about our income. It is about that. The houses at this stage go for about 1.8 to about 2 million Rent, rands. I see. Yes, when they are sold.
This is also one of our excellent schools. Mostly black people go there, but it is actually just because it is an English medium school. That's all. But they don't teach Afrikaans. They do teach Afrikaans, But their main language is English. The main is English, yes. I see. Well, it just happened that Right. more blacks I went see. to it, like for groceries and Right. things like that. And اما همو منطقه تقریبا کۆمەڵێک دوکانی بچووکی تایە منزەری دوکانەکان زۆر جوانە هەست ناکەی لێرەی لە ئەفریقا بیت لەبەرەوەی خەڵکەکەی کە بینیت هەمویان سپی پێستن هەمووی مەشغوڵی ژیانی خۆیەتی بە زەرعات و بزنسی خۆیان هەیە I go down every day. It is one of my favorite streets actually, because I like the so beautiful, houses. yeah. I like the houses very much here. I see. They are so big and of course they are a bit older. These houses would be about 70 years old. Many of these. Right. Remember, South Africa is a very young country, and Bloemfontein is only about just let me think, 120 years Right. old. Yeah. The school was 1905. Yes, Yeah, the our school school now, right. central. But Bloemfontein has excellent schools. Really excellent. So Auntie Petro, usually when you at which time you wake up on daily basis? On a daily basis, I wake up at 6, but I get up at 7. Then first thing you do in morning, what is it? Coffee. Of course. شاي أنا ما بوتوه مش حازي كوفي. Actually, my sister she is addicted to coffee. Yes. Yeah. My daughter brings me coffee in bed every morning. Isn't that wonderful? And it was so sweet from Auntie Petro. This morning she brought me coffee too to my bed. Tomorrow I try to make it vice versa. Oh, crack up. Sorry, now that is part of the development, but it's a new sewage farm. Building, yeah, It's a huge house. I see. A really big house. Beautiful. Water. واو أمش مزرعة كهنة That's okay, zolang hulle Starting membership serie. betaal. مديشكا كانيا كين بيست مديشكي ها كان اللي منعلا كانم هوني خوشة Is hulle bang vir 'n paar druppels water? Huh? They are about 3 months old now. Hello everyone looking Yes, he doesn't like it when I bother these ladies. طبعا يكلا الشريان هي بو بسمريشك واو he just showed واحد هو انتي صارت خلاص يعني مش كاني برد جوله أوش قازة كانتي شوال قازي هي ليلة مساحي أم مزرعين شوال هكتار ونيوة It's 4.5 hectare, right? 4.2. 4.2 أها Yes. شوال هكتار و 0.2 أوش شوني هانا كانتي أما يك أوش دو نازامة قال ليتا أنا وديارة أوه وباركي بشوكا منظري زور جوانا
spillage from town, I don't mind because it's water for me. Exactly. It's about 3 days I on see. that one. Mhm. Because that is roughage and it is very important. But the lucerne has more proteins in it. Right. But the horse needs more roughage than protein. So the grass is very, very important for them. 10, and then in the day it goes up to 20. I see. ئەمەش لێرە هین دروستەکات چی پێڵێن خانووی شوشە بۆ هین بۆ زستان. Beautiful, my first seeds. Always come and check them. Just like one pole a day. Just Slowly. slowly. ئەمە شۆکو لە فلیمە ئەجنبیەکان بینیوتانە ها ماڵەسپی پێستایەکە دۆڵەمەنن و کۆمەڵێک ڕەش پێستان هەیە ئێشان بۆ بکات. Maar dit lyk daarom nou al beter, nee Donald? Ja. ئەماش ئەم شوێنان تعمیر کردوتەوە ئەم بەشان تعمیر کراوەکە تازە دروستیان کردووە. This looks a bit better. Nice. ئەم شوێنیان تعمیر کردوتەوە بۆی بیان بکرێ. Will they look after the farm or no? Or they just live here? No, they just live here. I see. But they don't mind if I ask them, listen, just check on the chickens Right. or do Right. something like this. A bit of gardening space. I see. And then ئەمە لێرە شەش وەکو شوقتە دروستەکەن بۆ بیان بکرێ. I So see. it's going to be a fence here so that every apartment has its own little private place and the rest is going to be grass and trees. That when you touch her feet. So let me. Oops. Our back feet mostly. Okay, I see. So this is Bella. أمشي لها ناي Bella. زورا نحزل بشي لها هلكي وبشي لها كي خويها. هلا. عن 58 صالة. والله عم زور أكتبها. ولا خو من بويسر جيجا كتبه. Mine. So, Auntie Petro, what's your future plan for this part of your farm? Well, I am going to make a big garden that is dedicated to flowers for bees. Uh-huh. There is my one beehive. There you can see. And it's got a swarm in it. Mm-hmm. And I am going to do things like use these pipes I see. and then put it up here and make a road into it. So this is going to be the gate. I could use it for grazing on the with no! وش أسبك أنا؟ أول شكيتي خليكي أسبك. Hello. How you doing? That's fair. So you came straight from school to here? Yeah, I Uh-huh. went to house to put on these clothes and then I came here. Right. Going to eat the food. حاضرين يدسي ورا. Yeah. خانتت. Perfect. Thank you. You want to give him some? I'll give it by yourself. Let me record it. Bye, Bubbles. Bye bye. He's very hungry. No. At least he's not angry. Not angry at all.
ولا لامەوە ولا خۆشمان بۆیە ئەو کچە بۆ خۆی سەخەرێکی مۆبایل و ئینتەرنێتە بوو Just to help keep him comfortable and happy. ئەوە خەرێکی خواردن حاصلکردن بۆی بۆ ئەسپەکەی بۆ ئەم کچە لە پێنجی دواناوەندیە تقریبا دە ڕۆژێکی تر پێشبڕکیان هەیە لەسەر ئاستی وڵاتەکە It helps with against swelling, I see. and it also just helps cool his legs down because he works very hard today. وەکوە بینن ئەو شتێک داناوە بە چواردەوری چاوی بۆی دوایی کە بیبا بۆ ساحەکە ئەگەر مێش و لەشتی وای لێ بوو عەزێتی چاوی نەیە چونکەڵێ چاو زۆر سێنسێتفە These horses want their feed. There's quite a few stables here. Unfortunately, we are really to keep head above water because it is expensive. زان چەند خەڵکی تێ ئەوانە وەکو تەکسی لای خۆمانە Bloemfontein باواتای نافورەی گوڵ یەت A tank that the municipal water Who's this guy on the radio? Philip Phillips, how can you not know him? And actually in South Africa we have internet, you know, not drums. Cool. It was started in 1907. 1907. Yes. And it's really a beautiful girls' school. ئەو مەکتەبە تایبەتە بە کچان ساڵی 1907 دامەزراوە En op 21 september in Polokwane by te woon. Vir meer Hello, my name is Peter and this was a day in my life. ئەمە پێترۆیە خەڵکی ئەم شارەیە بلومفاونتێن بیرتانە لە تارەکە یەکمان بینی و داوەتی کردن بۆ شوێنەکەی ئیتر هاتم و ڕۆژێکمان بێکەوە بەسەر برد و دوو شەو لای ئەمێنمەوە